طلاب الاول الثانوي يعطيكم العافية. بنكمل شغلنا بالورك بوك page 45 exercise number 5. Complete the following text about sign language. We talked about let's say the language of Braille for the blind. Now we'll talk about sign language which is used by the deaf اللي هم الصم. So complete the following text about sign language with the words from the books. First one, deaf, as we said, أصم يعني ما بيحكي ما بسمع. System نظام. Communication أخذناها قبل هيك اللي هي التواصل. Gestures اللي هي إيماءات أو إشارات. Sign اللي هي إشارة. Okay, let's begin. Sign language, as we know, it today originated in 1755. Originated يعني اللي هو الأصل تبعها متى بلشت. طيب هنشوف كيف. Let's see the story. When a French man he's from France, his name is Charles Michel Delapy, started a school for deaf people in Paris. This is the beginning of the deaf or the sign language. His form of communication. إذن الفراغ الأول, the form of communication. Number 1. Consisted of بتكون من gestures إيماءات, hand signs إشارات الإيدين, and finger spelling أيضا تهجئة بالأصابع. The Lippy system was the first example of a French كان مثال أول على sign language. Sign number 2. It was an example of the sign language. Around the same time, in 1778 CE, in Germany, في ألمانيا, Samuel Hennig was working on a system. System number 3. On a system to teach deaf people how to read lips. قراءة الشفاه أو حركة الشفاه. Meanwhile, أيضا at the same time, in Britain. So we have 3 countries here, in France, Germany, and Britain. Another person, Thomas Braidwood, opened the first school for the deaf. فتح أول مدرسة للdeaf people. هي number 4 for the deaf. هالحكي متى كان? In 1783. At that time, في ذلك الوقت, students were using his form of sign language. Later, this became British Sign Language. طيب نكمل. In 1816, after he, مين هو he؟ لو بنحكي عن Thomas Braidwood, had seen people using sign language in Paris, an American Dr. Gallaudet, نحكي عن هون عن هذا الدكتور Gallaudet, introduced the system in the USA. بدأ بتقديم هذا النظام للغة الإشارة في أمريكا. This combined with various, طبعا هذا النظام طبعا مدموج ب various gestures. Number 5. Gestures number 5. بإيماءات that deaf people were still using in the USA at the time, formed American Sign Language. So we have 4 sign languages: French, German, British, and American. Okay, very simple. Now, let's move to exercise number 6 and try to answer the questions about the text. Okay, exercise number 6. Answer the following questions about sign language. Let's begin with number 1. Write a definition. Definition means تعريف of sign language. تعريف للغة الإشارة using all the words in the books from exercise number 5 in one sentence. نستخدم كل الكلمات اللي أخذناها هون: deaf system, communication, gestures,
و signs أو signs sorry مشان نعمل تعريف. طبعا ممكن الإجابة تختلف. هنشوف هون إجابة معينة نموذجية. A communication system for the deaf which uses signs and gestures. A communication system for deaf which uses signs and gestures. ممكن نعطي كمان إجابة ثانية مثلا تكون sign language is a system of communication designed for deaf which consists of gestures and signs. كاميرا. Sign language is a system of communication designed for deaf which consists of gestures and signs. هاي إجابة ثانية. Let's see number 2. Which countries نحكي عن الدول introduced sign language in the 18th century. شو الدول اللي قدمت لغة الإشارة في القرن الثامن عشر؟ بنحكي ثامن عشر معناته بال1700 من 1700 ل 1799 ننتبه. 1800 نصير القرن التاسع عشر. طبعا احنا عندنا 4 countries كلهم كانوا بالقرن الثامن عشر باستثناء أمريكا اللي كانت زي ما حكينا 1816 فالقرن ايش التاسع عشر. طبعا دول فرانس Germany and Britain. France, Germany and Britain. Okay, let's see question number 3. Do you think sign language طبعا سؤال استنتاج critical thinking is as practical and easy as spoken language؟ هل لغة الإشارة تعتبر لغة عملية وسهلة مثل اللغة السبوكن اللي هي المحكية زي أي لغة محكية أخرى المقصود فيها يعني العربي، إنجليزي، أي لغة. Why or why not؟ يعني ممكن تكون yes إجابتك أو no حسب. طيب خلينا نشوف جواب مقترح. أوكي هذه إجابة مقترحة. I think it's practical because the deaf use gestures and signs which can be useful to convey meaning and the deaf use their eyesight to understand. طبعا إجابة مقترحة هاي. أوكي طيب ننتقل ل question number 4. Create your own sign language for the following sentence. يعني أنت حاول تعمل لغة بإيدك بالإشارة. I like reading a book before I sleep. Share this sentence with a partner. Did you express it the same way؟ طبعا هذا تعملوا لحالكم. Okay طيب now let's move to exercise number 7. Exercise number 7. Write 8 sentences in the past perfect. نرجع احنا هون شوي للtenses. ناخذ تحديدا ال past perfect. To say what Sarah, Ahmed, Asma and Fawzi had and hadn't done by the time they started school. في شغلات عملوها في شغلات ما عملوها لما بلشوا مدرسة. Then write about you. نعمل جمل الأشياء اللي عملوها والأشياء اللي ما عملوها كل شخص حسب الترتيب اللي عندي هون تحت. أوكي زي ما شايفين احنا في عندي 4 things. Fly a kite. kite اللي هي طائرة ورقية. Learn to tell the time. كيف يتعلم عن الوقت. Cook on a campfire. كيف انه مثلا يطهو او يطبخ في مخيم. Playhouse واضح جدا. طبعا صح هاي الاشياء اللي عملها الشخص واكس اللي هي الاشياء اللي ما عملها. فبالصح نستخدم had verb 3 وفي الاكس هنستخدم hadn't verb 3. Let's see the first example. Sarah had flown a kite. هاي صار زي ما شايفين في صح اذا مزبوط. Sarah had flown a kite. طبعا fly هيا بدنا الverb 3 اكيد هون. But لازم نحط but لانه في اشي ما عملته. She hadn't learned to tell the time. شو كيف ماشيين على الترتيب. عملت وما عملت. طبعا verb 3 learn اما learned او learned ed ما في مشكلة. Okay طيب let's begin with Ahmed. Number 2. أحمد had خلينا نشوف بالنسبة للtime مثلا شو اللي عرفه. أحمد had learned to tell the time. أحمد had learned to tell the time etc.
إلى آخره. but طبعا but he but he لما نكمل يا أحمد. but he hadn't cooked. إيش اللي ما عمله؟ he hadn't cooked on a campfire. he hadn't cooked الverb 3 on a campfire. بنكملها سهلة جدا، تمرين كثير سهل. let's begin now with أسماء. هنشوف أسماء. أسماء had cooked on a campfire. زي ما شايفين أسماء had cooked on a campfire. had cooked وبنكمل. اوكي نحط كوما. but she ما حطينا but معناته في شيء ما عملته. هنشوف بالنسبة للهاوس في x. but she hadn't. طبعا play احنا نعملها verb 3 played. but she hadn't played the house. but she hadn't played the house. اوكي كمل مع فوزي. فوزي had learned. فوزي had learned to tell the time. طبعا نكملها. طيب لو نعمل كمان شغلة عملها فوزي على سبيل المثال، ما عملنا عكسي، شو بنحكي؟ and he had also cooked. and he had also cooked ونكملها on a campfire. on a campfire. اوكي تمرين كثير سهل. شوف نمبر 5 عن سارة. نكمل نرجع لسارة مرة ثانية. سارة had cooked on a campfire. مظبوط. Sarah had cooked وبنكمل on a campfire. طب شو إشي ما عملته؟ but she hadn't played the house. she hadn't played the house. but she hadn't played the house. number 6 نرجع لأحمد. أحمد hadn't flown a kite. hadn't flown a kite. but he بالنسبة للهاوس yes عندي مظبوط الهاوس. he had played the house. أسماء نرجع كمان مرة لأسماء. أسماء had flown. زي ما شايفين أحمد had flown a kite إلى آخره. but she hadn't إيش عندي هون أسماء؟ hadn't learned to tell the time. hadn't learned to tell the time. نرجع لفوزي. فوزي hadn't flown a kite. هاي فوزي hadn't flown a kite. and he برضو في كمان شغلة ما عملها. hadn't played the house. hadn't played the house. and he hadn't played the house. تمرين كثير سهل. الهدف من استخدام ال past perfectly ال had plus verb 3. last one 9 yeah it's about you يعني you can do whatever you want. يعني for example I had let's say learned to tell the time. نحكي مثلا but I hadn't flown a kite. hadn't flown a kite. very simple. هيك نكون خلصنا هاي الصفحة. يعطيكم ألف عافية.